Good morning. Welcome to this video. Today we are going to study the second video of the fifth chapter, Magnetic Field in Matter. The topic of today's video is the field of a magnetized object. So before we start, we should know some basic things. I am having a magnetic dipole. Basically, magnetic dipole is nothing but a current loop. We can consider it as an electron revolving around the nucleus. So that will constitute a magnetic dipole, and you consider a point outside the magnetic dipole at a distance r. Now you take a small point, small length dl, and you find the magnetic field due to dl at that point r. So from the center of this loop, it is at a r away from the point is r away from the center of the loop. So we have derived already the magnetic vector potential is given by, for a dipole is given by mu 0 by 4 pi. Magnetic potential is given by mu 0 by 4 pi m cross r cap by r square, where m is the magnetic moment given by I into integral dA, that is I into area. Current into area is called the magnetic moment, and if you take the cross product of magnetic moment and the unit vector, then you divide by r square, multiply by 4 mu 0 by 4 pi, that will give you the magnetic vector potential. So ഒരു കറണ്ട് ലൂപ്പിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് mu 0 by 4 pi m cross r cap by r square ആണ്, where r is the distance of the point where we are finding the magnetic field. കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോയിന്റിലും നമ്മൾ എടുത്ത ചെറിയ ഒരു ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലൂപ്പ്, കറണ്ട് ലൂപ്പിലെ ചെറിയ ലെങ്ത് തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് r, where m is the magnetic moment. ഏതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പോളറൈസേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 integral rho dV by r എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ mu 0 by 4 pi m cross r cap by r square ആണ്. So this is what we start with a piece of magnetized material. ഒരു മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിലെ ഒരു ചെറിയ വോളിയം സങ്കല്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ വോളിയത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പോയിന്റിലെ ഉണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിലെ ആർ അവേ ഫ്രം ദ വോളിയം, ആ എടുത്ത വോളിയത്തിൽ നിന്നും ആർ അവേ ഒരു പോയിന്റ് സങ്കല്പിക്കുന്നു. ആ പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അതിനായി ആദ്യമേ ആ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് mu 0 by 4 pi m is the magnetic moment of the dipoleന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ക്രോസ് r cap. r cap എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ആണ്. യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ഫ്രം ദ യൂണിറ്റ് വെക്റ്റർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് r. What is r? r is the distance of the magnetic unit, that volume, to the point where we are finding the magnetic field. So ഇത് ടോട്ടൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ m ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കിട്ടും. സോ ദ ടോട്ടൽ വെക്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ mu 0 by 4 pi. വെക്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. mu 0 by 4 pi ഇന്റഗ്രൽ സ്മോൾ m, നേരത്തെ m ക്രോസ് r ക്യാപ്പിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ M of r dash. r dash is the point where it generalizes the points inside the magnetic material. Cross r cap by r square into d tau dash, where d tau dash represents the points inside the material. Now you consider del of 1 by r. നമ്മൾ 1 by r നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 1 by r square into r cap കിട്ടും. നമുക്കറിയാം, you just take the differentiation of 1 by r, it is 1 by r square into r cap. And
So what I am doing is, instead of 1 by r square, magnetic vector potential ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, അതായത് 1 by r square ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട്. ഈ 1 by r square പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എം ഓഫ് ആർ ക്യാപ് ക്രോസ് ഡെൽ ഓഫ് 1 by r എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ ഡെൽ ഓഫ് 1 by r എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ആർ ക്യാപ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. സോ എവറിഥിങ് ഇസ് സെയിം. സോ എം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഈ ക്രോസ് del of 1 by r. So that because del of 1 by r is nothing but r cap by r square d2. So everything is same. Now instead of this bracket, what I can write is, you consider del cross two vectors. That means del cross of f one scalar and a vector. അതായത് del cross f a എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് ഓഫ് എഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഈസ് എ സ്കേലാർ and a is a vector. So I am having two functions. So we know the product rule of differentiation: first function into differentiation of second plus second function of differentiation of first. That means you are taking the cross product of the curl. That means curl del ine cross product cheyannu parnja curl edukkananu. Appo del cross of two functions, one is a vector function, other is a scalar. F is a scalar function and a is a vector function. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ 1 by r എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് സ്കേലാർ. ഇത് എഫിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരും, ഇത് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരും. സോ എ ഇസ് എ വെക്ടർ. So this is a vector. So what is that is, actually the value of this is del cross of fa is given by what is that? Del cross of first function into, that means f into del cross a plus second function cross, because second function is a vector. So vector function cross gradient of first function. So you just write the curl of two functions, a product of curl of a product of two functions. It is a scalar and a vector function. Here example, del cross of fa. F is a scalar, a is a vector. So what I will do is, you just first take, the answer has to be a vector because del cross എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കണം, ആൻസർ ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ട് ടേം വെക്ടർ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടറിനെ മാത്രമേ കേൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഡെൽ ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വെക്ടർ ആയിരിക്കണം. ഇനി എഫിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് എഫ് ഇസ് നോട്ട് എ വെക്ടർ. അപ്പോൾ അതിന്റെ വെക്ടർ ആക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഡെൽ ഓഫ് എഫ് ആക്കിയാൽ അത് വെക്ടർ ആവും. പിന്നെ അതിനെ ജസ്റ്റ് എ കൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേം എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത്, ആദ്യം എഫിനെ പുറത്തെടുത്തു, എന്നിട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് എ കണ്ടുപിടിച്ചു, പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എ ക്രോസ് ഡെൽ എഫ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ടേം ആണ് എ ക്രോസ് ഡെൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ടേം. എ ക്രോസ് ഡെൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെയാണുള്ളത്. എ ക്രോസ് ഡെൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് the first term is the second term. So this is the question. This is the right hand side. This is the left hand side. Left hand side endana del that means del cross m. That means 1 by f of del cross m minus del cross of two functions. So this is what A. So there is a vector, magnetic vector potential. Now ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ, ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കാം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു വോളിയം ഇന്റഗ്രലാണ് സെക്കൻഡ് ടേം ഉള്ളത്. അതിനെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രലാക്കി ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കേൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ്, but you change the surface integral. So everything is same. So now you see there are two
there are two integrals. The first term looks like the potential of a volume current. So therefore, del cross M is nothing but volume current, because nothing. Why it is volume current എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because it is a volume integral. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് വോളിയം ഇന്റഗ്രലും രണ്ടാമത്തേത് സർഫസ് ഇന്റഗ്രലും ആണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വോളിയം ഇന്റഗ്രലിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും, വോളിയം കറന്റ് ആയിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എൻ വോളിയം കറന്റ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ വോളിയം കറന്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ സർഫസ് കറന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സർഫസ് കറന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഈ ടേം. ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ സർഫസ് കറന്റ് and this is due to the volume current. So we can say del cross M is nothing but volume potential of a volume current. M cross A is nothing but potential of a surface current. So we have two potentials, potential of a volume current and potential of a surface current. So what is potential of a volume current? Potential of a volume current is JB is del cross M. Potential of a surface current is nothing but M cross N. So I replace this by integral of volume integral potential of a volume current, volume integral plus mu 0 by 4 pi surface integral potential of a surface current into surface integral. So the potential of a magnetized object is the same that is produced by the sum of the volume current throughout the material and the surface current on the boundary. That means ബൗണ്ടറിയിലുള്ള വോളിയം കറണ്ടും ബൗണ്ടറിയിലുള്ള സർഫസ് കറണ്ടും മാത്രമാണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു പോയിന്റിൽ, പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻഫിനിറ്റേഷണൽ ഡൈപോൾസ് വി ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദീസ് ബൗണ്ട് കറന്റ്സ്. നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ഡൈപോൾസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ബൗണ്ട് കറന്റ്സും മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ എൻറ്റയർ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ എൻറ്റയർ ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമൊരു വഴി എന്താണ്? ആ ബൗണ്ട് കറന്റിനായ സർഫസ് ബൗണ്ട് കറണ്ടും വോളിയം ബൗണ്ട് കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനി സർഫസ് ബൗണ്ട് ചാർജ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇസ് മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് പി പ്ലസ് പി ഡോട്ട് എൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ ഈ രണ്ടും സിമിലർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് it is volume bound charge density and volume surface bound charge density. So these two terms contributed to the potential, electric potential of a polarized object. Similarly, the magnetic potential due to a magnetized object is the contribution of the bound currents, which are the volume bound current and the surface bound current. So using that, for example, we have a sphere and we can find out the magnetic field due to a sphere. Here we can see we have to just find out the volume bound current and surface bound current. The formula is del cross M is 0 and del cross K is equal to M cross N. So here K is equal to sigma V, that is the value of the surface current density. Accordingly, we can find the value of ms 4 by 3 pi r cube m. So now we come to the end of this video. Thank you.